నమస్కారం, నేను మీ ఐక్యని. మనం ఈరోజు యానిమల్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. దిస్ ఇస్ విచ్ యానిమల్? కౌ. COW, కౌ. తెలుగులో ఆవు అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్. దిస్ ఇస్ విచ్ యానిమల్? డోంకీ. DONKEY, డోంకీ. తెలుగులో గాడిద అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్. This is which animal? Horse. HORSE, horse. తెలుగులో గుర్రం అంటాం. This is which animal? Rabbit. RABBIT. తెలుగులో ఏమంటాం? కుందేలు. This is which animal? Dog. DOG, dog. తెలుగులో కుక్క అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పిక్చర్. దిస్ ఇస్ విచ్ యానిమల్? క్యాట్. CAT, క్యాట్. తెలుగులో పిల్లి అంటాం. దిస్ ఇస్ విచ్ యానిమల్? గోట్. GOAT, గోట్. తెలుగులో మేక అంటాం, మేక. ఓకే, నెక్స్ట్. దిస్ ఇస్ విచ్ యానిమల్? డీర్. ఓకే, DEER, డీర్. తెలుగులో జింక అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్. దిస్ ఇస్ విచ్ యానిమల్? టైగర్. TIGER, టైగర్. తెలుగులో పులి అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ విచ్ యానిమల్? ఎలిఫెంట్. ELEPHANT, ఎలిఫెంట్. తెలుగులో ఏనుగు అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ విచ్ యానిమల్? ఫాక్స్. FOX, ఫాక్స్. తెలుగులో నక్క అంటాం. ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ విచ్ యానిమల్? లయన్. LION. ఇది కింగ్ ఆఫ్ ద లయన్. ఓకే, తెలుగులో ఏమంటామంటే సింహం. ఓకే, టాటా.